Só lembrando, né, Cris, dá licença, vou dar uma palavrinha, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lu Drescher, estou aqui também com vocês junto. Lembrando que esse evento aconteceu nos Estados Unidos, né, um evento anual, em que são repassadas em primeira mão assim, os grandes lançamentos e essas informações que são a base do trabalho científico da doTERRA, né? O porquê da escolha de determinadas plantas para os blends específicos. Então, assim, é um grande privilégio nessa época de pandemia, com tantos desconfortos e tantos processos difíceis, né? Uma das belezas tem sido essa facilidade de acesso que a gente está tendo, por exemplo, a eventos como esse. A gente teria que ir aos Estados Unidos para participar e está tendo a oportunidade de ter um pedacinho dele aqui. Teve ele na íntegra, né, Cris? Mas agora ainda podendo compartilhar aos pouquinhos com vocês. Então, é um grande prazer estar aqui e vai ser ótimo receber perguntas pelo chat, principalmente. Ou depois, se quiserem entrar em contato com a gente, nossos contatos vão estar no descritivo do vídeo também. Como é que está nosso YouTube aí, Cris? Isso, nosso YouTube já está funcionando, ativo a todo vapor. Então, se vocês têm alguém que vocês gostariam que assistissem esse encontro e não tem acesso ao Zoom, é só acessar lá o meu perfil no YouTube, Cris Gomes, e está sendo transmitido ao vivo lá no YouTube também esse encontro. Obrigada, Lu, por você ter esclarecido sobre o nosso tema hoje. Já ficou gravado na nossa live do YouTube, ótimo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Gomes, consultora da doTERRA, líder de uma equipe de mulheres fantásticas, cheias de empoderamento, cheias de conhecimento para compartilhar, cheias de experiências, nossa, muitas experiências, para compartilhar com a gente sobre o uso dos óleos essenciais. Hoje é o nosso segundo encontro do projeto de Educação Continuada, que está abordando os temas que foram tópicos da Convenção Global da doTERRA, que aconteceu no começo do mês, e este ano ela foi online. Então, muitos de nós tivemos acesso a essa convenção virtualmente de dentro das nossas casas. Eu tive esse privilégio de poder participar, a Lu também. A gente teve acesso aos ingressos e se propôs a assistir isso, e depois de assistir, de estudar sobre isso, a gente decidiu compartilhar com você alguns trechos da convenção para que você tenha uma pequena ideia de tudo que rolou lá, e mesmo assim é muita coisa, muito agregadora, que tem muito valor. Se surgirem dúvidas no decorrer da apresentação, vocês podem fazer as perguntas no chat, que a Elaine vai estar monitorando, e no final a gente vai responder as perguntas, ou no final também você pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta ao vivo, tá bom? Para quem está no YouTube ou vai assistir isso aqui gravado depois, também fica à vontade para deixar a sua pergunta, a sua consideração, qualquer coisa que você quer fazer de comentário, e a gente vai responder sim com todo prazer, combinado? Então, a nossa primeira etapa, como eu já falei para vocês, a gente vai falar sobre mente e humor. Esse foi um período do encontro da Convenção Global, e a gente escolheu alguns trechos da convenção para transmitir aqui hoje. Vão ser 2 períodos de mais ou menos 20 a 30 minutos, né, com um intervalo entre esses trechos que a gente vai fazer um comentário, eu e a Lu aqui com vocês. Então, no decorrer da transmissão do vídeo, eu só vou pedir para todo mundo ficar, de preferência, com os microfones desligados, tá bom? Para a gente poder escutar bem, ok? Eu vou começar a compartilhar a tela aqui agora, e aí a gente vai assistir a primeira parte, combinado? Peguem papel e caneta, recomendo, porque tem alguns termos técnicos, algumas palavras do mundo científico que vale muito a pena a gente conhecer e deixar anotado, é importante para a gente poder aprofundar isso tudo. Deixa eu entrar aqui para a gente compartilhar a tela. Por favor, só me deem um feedback se vocês estão vendo a tela. Sim. Ok.
Vou dar o play agora, hein? Deixa eu só... Antes de dar o play, eu vou abrir aqui para liberar o áudio do vídeo para vocês. Agora. Vocês estão ouvindo? Our emotional well-being must be a prioritized aspect of our overall health. We are becoming increasingly aware that when we address mental and emotional wellness, we see an increase in our physical health as well. I want to tell you about what happens in the body when we come up against things that influence mental well-being. In order to do that, I've come up with something I call the emotional feedback loop. It's a cycle that illustrates how the body reacts emotionally to sensory input. So let's break it down, starting with sensory input. Sensory input is basically when we perceive anything through our 5 senses: smell, taste, touch, sight, and sound. When you experience sensory input, your brain sets out to comprehend it, to give it meaning, and to form thoughts about it. Now, if this sensory input is perceived as unpleasant or worse, stressful or frightening, the thoughts created by that perception set off a cascade of neurotransmitters, which immediately activate stress hormones in our body. Now, this would be normal, even a healthy response for a real acute threat. But if these thoughts or perceived stressful conditions go on for long periods of time, something called the Hpa Axis becomes involved. HPA stands for hypothalamic, pituitary, adrenal. These 3 organs start talking to each other, and in some cases, revving the engine of our sympathetic nervous system. This creates a chemical cocktail consistent with stress. And once we're biochemically locked in, we tend to dwell on the same stressful thoughts, almost unconsciously, and the whole loop continues. Now, after time, this can really take a toll on us. Cortisol, one of the hormones released as part of the Hpa axis, can really create some difficulties if too much of it is released for too long. I'm going to list some difficulties that can come from this. Now, you may not experience all of these, but pay attention to which of these difficulties impacts your life the most. Fatigue, irritability, head tension, intestinal and digestive upset, weight gain, changes in blood sugar and blood pressure, low libido or changes in menstrual cycle, difficulty recovering from exercise, poor sleep, poor concentration. Now, all of these come from an excess of cortisol production. And none of these is something you want to deal with from day to day. So finding ways to take control of that emotional feedback loop is critical. Now, I'm going to say something that you'll want to remember. What begins in the brain does not stay in the brain. We are not compartmentalized beings. Our neurochemistry does not stay neatly contained in our brains. Nothing in our body happens in a vacuum. Our minds and our bodies are a whole, and distress in one will lead to distress in the other. Moods and emotions that are suppressed in the mind will always be expressed in the body. There is overwhelming scientific evidence supporting the idea that your emotion and mood directly affect your physical well-being. There is possibly no better or more obvious way to see this link than with the connection between emotion and physical discomfort. How many times have we felt a negative emotion and within minutes, hours, or days experienced a corresponding reaction in our body, specifically discomfort? My experience as a nurse practitioner sealed my belief in this link when I noticed an incredibly sharp increase in people asking for acute care while experiencing uncontrolled discomfort during the holidays. Well, this is when people are more likely to be stressed about money, feeling lonely, or experiencing loss. All right, we've learned a lot over the past few days about a concept called epigenetics. For a long time, we believed that the hereditary transmission of genetic information was set. But epigenetic research is now showing us otherwise. For example,
If your mother was a constant worrier, it's possible that your genes are primed for worrying as well. But on the flip side, by taking control of your own feedback loop and breaking the pattern of worry, you could potentially change how that gene is expressed in your future children. The idea that the choices you make today can positively impact your children's experiences is simply beautiful. Sometimes it's easy to believe that we're helpless when it comes to our emotions, that they just happen to us and we have no way of changing the outcome. But understanding the feedback loop we just discussed and having a grasp on what's really happening in your mind and body enables you to see that there are, in fact, points along this loop where intervention is possible. So we may have more control than we realize on our journey to wellness, which is incredibly empowering. I'm going to give you 2 simple ways to put the brakes on this cycle. The first way to put the brakes on the emotional feedback loop is with supplementation. By regularly taking nutritional supplements, you can alter your biochemistry and set the stage, so to speak, for a healthier gut and brain environment. A healthy gut and a healthy brain go hand in hand. And when you have both, it enables you to be way ahead of the curve when stressful situations arise. If you're not sure where to start with supplementation, you can start with my absolute favorite, the Lifelong Vitality Pack. The second way to interrupt the cycle is to simply smell something. Just as a smell can start the cycle, you can use aroma to interrupt it and redirect your thoughts. You can even train your brain to associate a particular scent with an uplifting thought and use that association to intervene. Let's all try this together. Okay, grab an oil you love. I know you have one right next to you, and put a drop in your palms. I like to use adaptive or balance. So you're gonna cup your hands over your nose, close your eyes, and breathe in while thinking about things that bring you joy. Isn't that lovely? There is an amazing relationship between our sense of smell and our brain. Did you know that our sense of smell is 1,000 times more powerful than the other 4 senses? Smells can bypass that way station in the brain that usually acts as a gatekeeper deciding what to do with sensory input. Smells go straight to our limbic system. This means that smells and aromas impact us so quickly that we don't have time to think about it. This is where some of the most powerful benefits of essential oils come from, through their aromas and the way they can influence our mental well-being. We can use them to stop our own emotional feedback loop in its tracks and even make a difference in the lives of our children. This is why I'm so grateful for the natural solutions I've learned in doTERRA. I would encourage you to play around with the products doTERRA has to offer, from essential oils to supplementation, to better assist you on your journey to mental wellness. Now that we understand the emotional feedback loop and how it relates to each of us, we're ready to have Nicole Stevens, our very own Director of Clinical Research, walk us through the science of how essential oils work, nature versus nurture, and why you might have more control over the expression of your DNA than you think. Nature versus nurture. It's an age-old debate. Let me explain it like this. My kids like to blame me for their curly hair, and I say that's just your DNA. That's nature. But that's the reason I teach you the fine art of a flat iron. That's nurture. Today, I would like to talk to you about the concept of nature versus nurture. We'll discuss how our lifestyle and use of natural products, specifically the adaptive line, can help us change the course of our mental well-being. Before I get into the adaptive products, I want to lay a little bit of groundwork. So let's get back to that idea of nature versus nurture. First, let's talk about DNA. Our DNA is found in nearly every cell in our bodies and contains critical instructions that influence every aspect of our health, including mental well-being. It tells our cells exactly what to do, how long to make our bones, what color to make our hair. DNA is our nature.
And just as important as our DNA are the epigenetic influences that affect us every day. Just as a reminder, epigenetics is the study of how and when DNA is expressed without changing the DNA itself. Epigenetics is our nurture. Now that you understand the importance of the relationship between DNA and epigenetics, let's talk about how our sense of smell relates to these concepts. The brain is a very complicated thing, so we won't be diving into too many specifics. I'll give you a high-level overview of how aromatics can influence our emotions, and we'll touch on a few main ideas. The olfactory system, the system that makes smelling possible, is a group of structures made up of several key components. Let's highlight just a few. The olfactory epithelium is special tissue inside the nasal cavity. The cells in this structure are specifically designed to interact with aroma molecules. This is where the molecules of what you're actually smelling are first detected. We also have the olfactory bulb. The olfactory bulb is a neural structure that sends information collected by the olfactory epithelium to the brain. And that's where the limbic system comes in. Our limbic system is made up of structures in the brain that help us regulate emotions, memory, and more. Typically, the aroma comes to the amygdala first, which acts as kind of a switchboard. This is the reason why emotion is so often tied strongly to scent, because the amygdala is where we process our emotions and our primitive reflexes. From the amygdala, signals are sent out multiple other areas of the brain, such as the prefrontal cortex and the hypothalamus. Prefrontal cortex is involved in our behavior and our executive functions, things like decision-making. And the hypothalamus is a control center for our autonomic responses and even hormones. Many other signals are being sent and other brain structures are being activated. But the end result is that we get a systemic effect throughout the body. Because of the olfactory system's direct connection to the brain, our sense of smell can actually influence how our bodies feel and react in certain situations. In other words, epigenetics can be affected by aroma. We'll talk about the power of this in just a moment. Now, keeping in mind that our complex brains are pliable and the expression of our DNA can be positively altered, what are some things we can do to positively support mental health? The foundation of this is in taking good care of our bodies. The best foundation you can build for mental health is to fuel your body with nourishing foods, keep yourself active, get good quality sleep. Once you've got the physical aspects of well-being taken care of, you can focus on keeping your mind healthy. Just as your body's health impacts your mental well-being, your mental health impacts your well-being on a physical level as well. It can even have a strong effect on your DNA itself. Here's what the researchers from the Institute of Neuroendocrinology at the Rockefeller University have to say about it. The brain is a biological organ that changes under acute and chronic stress and directs many systems of the body that are involved in the short and long-term consequences of the daily experiences of living. What does that mean exactly? It means that things like stress can change our brains, which in turn affects our entire body system. Over time, these effects manifest themselves in our body, and some can even be passed along to our children. Contrary to what you might think, the ways in which your genes express themselves doesn't become set in stone once you become an adult. Even in adulthood, your gene expression in your cells continues to change as you have different experiences. For brain cells, this property is something that's referred to as neural plasticity, and the changes in your gene expression can affect your health in either positive or negative ways. So how can you take control of this cycle and encourage positive brain function? This is where the adaptive products come in. This system is an amazing tool to help you manage your stress. These products were formulated using essential oils that have been clinically shown to support a healthy response to stress. These oils were chosen because of the powerful properties and benefits of their chemical constituents. First, I want you to imagine the smell of lavender. It's calming and soothing. This is mainly because of the linalool content found in it.
This chemical constituent is also present in magnolia and neroli, which are also oils in the adaptive blend. Next, imagine the smell of wild orange. It's bright and uplifting. This is largely because of the limonene content, which is also abundant in spearmint. Now imagine the smell of rosemary. It's grounding, it's balancing. This is partly because of the eucalyptol content. These are some of the many constituents found in the adaptive blend. All of these chemical constituents combine to help support your body's response to stress. One of the most powerful aspects of the adaptive system is that it provides you with multiple routes of use, and each route has its own unique benefits. When you use the oil aromatically, it allows the scent to tap into the limbic system of your brain, where your emotions are processed. Topical use of adaptive allows you to combine the power of aromatic use with the added benefits of having the oil absorb directly into your skin, enhanced by supporting touch and massage. And finally, taking the adaptive capsules internally enables your body to take advantage of the synergistic combination of botanicals and essential oils, supporting not only your cognitive function, but also your emotional balance. The versatility of these products is incredible, and you don't have to stick with just a single use. Combine different ways of using the product to find what creates the most benefit for you. Whatever kind of support you're looking for in the moment, the adaptive system can be your go-to. It is most certainly mine. Studies done by doTERRA scientists report that the adaptive system can help reduce feelings of anxiety and improve performance in stressful situations. Scientific evidence continues to show that natural products can make a difference in our health and wellness. So what does this all come down to? Well, even though our bodies come with a certain set of genetic instructions, we can often change and optimize the expression of those instructions through our lifestyle. We can do this through having a healthy diet, getting the right amount of sleep, staying active, and managing our stress. Additionally, we can use powerful natural products, such as the adaptive system, to support our mental health through aromatic pathways, to impact our physical well-being, and to provide a systemic benefit to our bodies. Making these simple changes and implementing natural solutions can truly empower us to take control of our health and wellness. We have the ability to use both nature and nurture to help us live a life that is exactly what we want. My hope is that we can all take advantage of the beautiful gifts of the earth to become the best we can be. It's fascinating how the products in this system synergistically work together, aromatically, topically, and internally to help support our mental well-being. One woman who is a trailblazer in the aromatic use and benefits of essential oils in a clinical setting is Dr. Danielle Daniel. As a doctor of psychology and licensed clinical social worker, we're going to learn firsthand how our environment plays a role in our emotional well-being and how we can use essential oils to support ourselves when moving through trauma. Virtually everyone experiences trauma at some point in their life. When it comes to mental health and wellness, trauma is a big part of the conversation that many people are having right now. When we don't work through those traumas, they can sometimes develop into further complications. But here's the great news. Essential oils can support us as we manage life's demands. This is something I've studied extensively. In fact, it was the focus of my doctoral research and my dissertation. I've seen essential oils do incredible things, and I can't wait to share those with you. First, however, I think we need to talk about what is trauma. Trauma can be described as a psychological effect caused by a deeply distressing or disturbing incidences from the environment. It can leave someone feeling vulnerable, mistrusting, or even disoriented in their own identity. There are 3 domains traumatic stress can affect: emotional dysregulation, loss of self-integrity, and a change in a person's ability to relate to and maintain healthy relationships with other people. If not addressed, trauma can take root and cause further challenges and difficulties for the individual. I often refer to these results as a deeply rooted emotional distress.
Although not everyone who experiences trauma will develop deep and complex emotional distress, there are many ways in which the environmental onset can manifest later on. So let's talk about how trauma continues to affect our lives. A big contributing factor is environmental triggers. An environmental trigger is a situation that mimics the environment of the original traumatic event. So after the initial environmental onset, your environmental triggers can suddenly cause a reaction. When you are exposed to that trigger, it can cause your mind and body to respond as if the trauma was reoccurring right in that moment. For example, if you experienced a trauma because of a car crash, driving in a car or driving in the same area where the crash took place could trigger an emotional upset. The trigger can even be something small. Let's say that the last thing you remembered before the car crash was the sound of your turn signal. Hearing a blinker again could potentially trigger the reaction in your body. So how do essential oils play into this discussion? What I have found is that aromatherapy can help trauma survivors while they are facing difficult triggers in their environment. There are 3 reasons why essential oils can be so useful in these situations. They are easy to use, they work quickly, and they are incredibly accessible. Now let's take a deeper look at each of those reasons. First, essential oils are easy to use. By applying a roller bottle of essential oils on the pulse points or by inhaling a drop directly from a bottle, you can immediately receive the benefits of the aromatic compounds. Anyone is able to do it when they find themselves in a moment of immediate need, even children. Secondly, essential oils work quickly. When we breathe in essential oils, the volatile aromatic compounds travel through the neural olfactory pathways directly to the limbic system, meaning that we are able to feel the effects almost instantly. And third, essential oils are accessible. Simply having an oil with you in your pocket, in your car, or your bag allows you to have the support that you need. It can create an anchor of safety and help you stay in the present moment when a trigger may onset. This anchor can calm the mind and interrupt the trauma-induced feeling. I received incredibly valuable feedback from participants of my doctoral research who had indications of trauma and used aromatherapy during the study. Their words are so powerful. Listen to what they told me. A military officer said, "I found that the aromatherapy helped me from instantly reacting like I normally would do. I was able to slow down a little bit and respond better." A Navy SEAL stated, "I was able to talk with a stranger about my childhood trauma. I found that it was easier to talk about all this stuff, which I don't normally like to do because it brings up my emotions from trauma, but I was able to pretty easily talk about it without feeling any anxious emotions." Finally, a survivor of sexual assault shared, "It reduced my ruminations. I was able to focus and validate how I felt. I cried, but I felt safe. I believe the oil facilitated that safe space for me to process. I felt comfortable during my bouts of shame and sadness. It doesn't make it disappear, but it definitely brings your focus forward and breaks you from that cycle of negative thoughts." As you can see, emotional aromatherapy has made a huge difference in the lives of so many people. We all have varying experiences with trauma, and emotional aromatherapy truly is one of the best tools you can add in your personal journey to emotional well-being. Bem, gente, esse foi o primeiro trecho dessa parte da convenção que a gente trouxe para compartilhar com vocês. Eu sei que são algumas palavras, são algumas informações, às vezes, muito complexas, né? Que às vezes até deixa a gente aqui um pouco confuso, um pouco perdido em algumas coisas. Foi por isso que eu disse que no começo que vale a pena a gente assistir, e assistir de novo, e assistir outra vez, para a gente ir absorvendo isso devagar. Porque é um conteúdo muito rico, é um conteúdo de muitas minúcias, né? E vocês viram como eles frisaram a questão do efeito aromático do óleo essencial, como o simples fato de inalar uma gotinha de óleo essencial ou direto do frasco traz um benefício super rápido
e como os nossos centros de controle e de comando, né, fazem essa comunicação ir para todas as partes do nosso corpo, para todas as células, né? E a gente sabe que em alguns minutos essa comunicação está no nosso corpo inteiro. E como eles frisaram isso? Às vezes pode até parecer redundante, repetido, mas é exatamente sobre isso que a gente tem que falar muito, né? Sobre esses pontos, para que a gente compreenda que usar óleos essenciais, que buscar um suporte natural, não necessariamente é ingerir óleos essenciais. Que o simples fato de sentir o aroma, ter um difusor de ambiente funcionando, ter seu difusor pessoal, ter um rolon para você aplicar na pele e sentir o aroma também, né? Porque ele está ali volatilizando. Como isso vai ser benéfico para o nosso bem-estar? Mas antes de falar mais sobre os pontos que eles falaram, eu queria convidar a Lu para falar suas considerações sobre as partes da epigenética e sobre os olhos, todo esse trecho que a gente assistiu agora. Lu, é contigo. Gente, que prazer estar aqui, Cris. É contundente, né? Um trechinho curto, mas assim, mexeu tanta coisa. Porque assim, quando eu comecei a usar óleo sistematicamente e comecei a atender também, com frequência eu pensei sobre mim mesma e ouvi de outras pessoas frases como: eu sou muito irritada, ou eu vivo cansada, eu não tenho ânimo, ou eu sempre tenho dor de cabeça. Então, assim, como se isso fosse uma realidade que não fosse mudar, sabe? Eu sou uma pessoa irritada e eu sempre serei irritada. E com o uso contínuo dos óleos e com essa experimentação segura que eles citaram, que eu acho muito bacana, uma hora que ela falou, né? Play around com os óleos, que é brinque com eles, né? Com os óleos da doTERRA, que são seguros e dentro de um protocolo, conhecendo cada planta, experimente o que melhor funciona para você. E esse convite a observar que a gente muda, a gente não necessariamente precisa ser uma pessoa ranzinza, né? Não quer dizer que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Pode ser que esteja faltando uma suplementação vitamínica ou pode ser que você esteja vivendo num ciclo de estresse que te gera uma produção hormonal que te deixa com esse cansaço crônico, né? Então, assim, é tão maravilhosa essa oportunidade da gente se questionar se pode ser melhor. Será que eu posso ser mais disposta? Né? Será que a minha vida pode ser um pouco mais alegre? E os olhos trazem isso, eu achei incrível eles colocarem esse contexto, né? E com relação ao Adaptive, a gente ainda não tem, mas ela citou alguns dos componentes, né? E são óleos que no dia a dia a gente costuma usar e fala sobre eles. E alguns estão, inclusive, nos kits, que é a lavanda, a copaíba, a hortelã verde, que não é tão conhecida ainda quanto o peppermint, mas que é maravilhoso. Usamos muito aqui em casa, o alecrim, a laranja. Então, assim, por mais que a gente ainda não tenha esse blend, a gente tem tantas ferramentas, né, que já pode usar e experimentar. Lembrando desse uso aromático, né, que você frisou super bem. A ingestão, ela não é necessária, ela é uma possibilidade que a gente tem com a doTERRA, mas realmente não é necessário. E no final, com relação aos traumas, né, essa abordagem da doutora Danielle, eu achei interessante ela colocar os olhos como uma ferramenta acessível, né? Porque quando a gente fala de trauma, às vezes parece que precisa ter sido algo muito grande, e não necessariamente, né? Às vezes uma situação que para uma pessoa pode passar batido, corriqueira, para outra pode ficar muito marcado. Para uma criança pode ficar muito marcado, né? E os gatilhos, eles vêm no dia a dia, né? Com um som, um cheiro mesmo, ou uma atitude, ou rever a pessoa com quem você teve um conflito muito difícil, enfim. Então, você poder se ancorar nos olhos para te trazer para esse momento presente, respirar e dizer, fica tranquila, tá tudo bem, você vai conseguir. É maravilhoso, né? Eu fiquei muito feliz dela trazer esse lembrete.
e da gente poder se apoiar neles até para processos difíceis como lidar com traumas, né? Muito bacana. Nossa, tô adorando rever. Isso foi realmente um dos pontos altos desse trecho. Mas eu gostaria de comentar com vocês, frisar, né, uma questão que eles trouxeram bem no começo, que é sobre o nosso desequilíbrio, que o desequilíbrio hormonal que o estresse causa. E vocês viram, ela listou 10 possíveis sintomas que a gente pode estar passando e que a gente normalmente não relaciona, né, como um sintoma, porque a gente está com desequilíbrio hormonal e está sofrendo por causa do estresse que a gente está sofrendo. Ah, mas qual é o estresse que eu estou sofrendo? Né? O próprio estresse de estarmos em uma pandemia global, mundial, que a gente trocou de hábito, que a gente trocou de rotina, que tem muita gente ainda se adaptando com o trabalho, que as crianças estão, por exemplo, aqui na nossa cidade, as crianças estão em iminência de voltar às aulas presenciais essa semana que vem, no mês que vem. Tudo isso são estresse, são picos de estresse que acontecem no nosso dia a dia, né? Se cai um copo e quebra, né? A gente que é mãe, está em casa, a gente sabe, né? Cada um tem o seu nível de sofrer um estresse. E se você entra nesse ciclo permanente de estresse, você pode liberar tantos hormônios na sua corrente sanguínea, principalmente o cortisol, como foi bem citado, que vão trazer inúmeras situações, como a Lu citou, né? Que a pessoa tem uma dor de cabeça permanente e ela acha que aquilo é dela, faz parte constituinte. Gente, é o meu ponto de vista, né? Eu acredito que somos máquinas perfeitas, somos seres perfeitos, né? E tudo o que sai dessa linha de perfeição, da criação divina, né? Da criação sistêmica do universo, o que você queira acreditar, mas somos seres perfeitos. E quando a gente tem alguma questão, é porque tem alguma coisa errada. Porque a gente entrou em desequilíbrio, porque um parafuso afrouxou, porque um óleo ali está vazando no lugar errado, que está com um fluxo maior ou um fluxo menor. E a aromaterapia e o uso dos óleos essenciais entram, como bem a doutora Danielle citou, uma ferramenta simples e fácil de dar aquele suporte para a gente naquele momento específico, né? E é claro que isso em nenhum momento substitui, em nenhum momento deixa tirar de você a opção de procurar uma ajuda profissional, se for o caso, né? A gente está falando aqui principalmente para as questões do dia a dia, né? Para todas aquelas questões corriqueiras. Porque se a gente quer viver até os 90, 120 anos, a gente tem que se preocupar com o nosso bem-estar desde agora. Não é só quando você estiver à beira dos 90 anos. Porque a gente tem que cuidar de nós, do nosso bem-estar. A gente não tem que cuidar da doença, né? A gente não tem que esperar ficar doente para cuidar. A gente tem que se cuidar antes, fazer a prevenção, né? O bem-estar vem da prevenção. E eu adorei eles terem citado, eu me senti muito naquilo, né? Eles falaram que para a gente ter bem-estar, para a gente se livrar, para a gente ter menos sintomas ruins, menos desconfortos, a gente precisa ter uma vida equilibrada e saudável, né? Hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, sono. E o Adaptive eles criaram o Adaptive com óleos essenciais que todo mundo já conhece aqui, a gente já conhece, que é a lavanda, né? A Magnolia, o Neroli. Eles são óleos essenciais que a gente não tem no Brasil e eu acho que a doTERRA nem tem esses óleos essenciais disponíveis individualmente, porque são óleos essenciais super valiosos e super raros, difícil de ter uma produção grande. Mas a gente tem o Serenity, a gente tem o Balance, né? Que ajuda nesse equilíbrio emocional, nesse apoio da ansiedade, do estresse, da insônia. E aí depois ela citou, eu até fui buscar lá no site da doTERRA americana, os outros, né? Tem a laranja selvagem e a hortelã verde. Gente, esses dois óleos essenciais juntos no difusor de ambiente, uau! Experimentem porque é fantástico, é uma delícia.
E eles têm a função de energizar e elevar. Então, naquele momento que a gente está, né, cabisbaixo, a gente estava comentando antes de começar a transmissão ao vivo, antes de começar efetivamente a live, que está um calor surreal, que está todo mundo indisposto, que está todo mundo assim meio cansadinho por causa desse clima desfavorável. Então, a laranja selvagem, o hortelã-pimenta, no difusor de ambiente de óleos essenciais, podem trazer essa disposição, essa energia que a gente está precisando agora, né? E aí depois ela falou também da copaíba e do alecrim, que juntos podem trazer a calma nos sentimentos, né, de ansiedade, para completar a mistura edificante. Eu gosto muito da copaíba e do alecrim, nunca usei essa mistura juntos, os dois. Vou experienciar. Olha só como a gente tem um mar de possibilidades, não é mesmo? Porque eles são capazes de nos aterrar, de nos trazer serenidade e, ao mesmo tempo, uma pequena possibilidade de concentração e foco, né? Que o alecrim é o considerado o óleo essencial do estudante, porque ele nos dá essa possibilidade de concentração, de foco, de observar as coisas. Então, quando a gente está, às vezes, estressado, ansioso, e eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito do balance, para quando você está num mar revolto, assim, de emoções e de sentimentos, e parece que a casa vai cair na sua cabeça, balance. Mas a copaíba e alecrim acabou de ser apresentada aqui para a gente como uma opção, né, de trazer esse benefício. E isso pode favorecer a família inteira. Você pode usar no difusor, num spray, porque o alecrim tem um cheiro maravilhoso, que dá para você usar como um spray de ambiente dentro de casa, né? Naquele momento que as crianças vão estudar, que as crianças precisam ler, se você tem um momento da leitura, então a copaíba e o alecrim pode trazer esse momento de calma, né? É diferente do uso de você usar um mix só, porque é muito mais simples, muito mais fácil, mas por enquanto a gente é o que temos e a gente pode usufruir desses benefícios. Eu acho isso fantástico. Lu, você quer acrescentar mais alguma coisa? Uma coisa, eu lembrei agora rapidinho, a primeira live que eu vi, logo que a gente entrou, de um líder da nossa equipe lá dos Estados Unidos, com a Thalita, e eu lembro que ele deu um exemplo de uma situação que ele viveu, que foi um acidente de carro, uma batida, né? Estava indo para o trabalho e bateu, do nada, assim, e que na hora ele ficou tão nervoso, assim, ele não sabia se descia do carro, se ficava, não sabia o que fazer, e a única coisa que ele viu foi um frasquinho de peppermint que ele tinha no console. E aí, na hora, ele se agarrou naquilo, assim, e começou a respirar, e respirar profundamente, e aí ele conseguiu, tipo, voltar e pensar assim, tá, o que eu vou fazer? Preciso descer, ver se as pessoas estão bem, sabe? Ele conseguiu raciocinar o que fazer. E eu achei tão bacana que ele comentou, eu nunca pensaria no peppermint para me acalmar. É um óleo que eu tava com ele ali porque eu tava espirrando, tava alérgico. Normalmente, para me acalmar, eu usaria copaíba, lavanda. Mas num momento desse, você não vai procurar onde está a sua lavanda, né? Ele disse, eu catei o que eu vi ali. E ele comenta isso, às vezes é melhor usar o que você tem do que não usar nada, né? Então, experimente. Se você se sentir bem, continue. Se não te atendeu, pare, use outro, né? Então, eu lembrei disso agora e foi o que ela falou no início da gente brincar um pouco com os olhos nesse sentido, brincar com responsabilidade, mas usar o que a gente tem, né? Não precisa ficar esperando o adapt chegar no Brasil. A gente tem tantas possibilidades. Isso. Só isso que lembrei. Perfeito. Adorei essa questão do brincar, né? Brincar no sentido da mamãe olhando, né? Para as mães que estão falando aqui, não vamos ser inconsequentes, né? Mas brincar no sentido de não ficar amarrado em blends específicos, em protocolos específicos, ou não, o hortelã-pimenta só serve para me deixar mais animado, mais disposto, né? Não. Não necessariamente, não exatamente. Entre o nada e qualquer um, é melhor o que tiver na frente, né? Para aquele momento de você descompilar as células e eliminar o nível de estresse. Perfeito, Luiz, que você colocou. Obrigada. Agora a gente vai para o nosso segundo trecho. Ele é um pouquinho maior que esse primeiro, tá? E aí vocês vão,
anotando tudo aí e as perguntas põem no chat ou depois vocês fazem no final, quando a gente abrir para as perguntas, ok? Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Ai, gente, só um minutinho que eu acabei... Ficou tão gostoso a nossa conversa aqui que eu acabei esquecendo de adiantar o tempo, mas é rapidinho. Ah, é a falta que faz, né? Do profissionalismo da pessoa de fazer. Que Pronto, isso, tá maravilhosa. Eita, já cheguei aqui na tela. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, Ok. estamos. Ok, então eu vou dar o play. Grace is a twin. She's my older twin, and she'll never let anyone forget that. Because she's my oldest, I believe she puts a lot of pressure on herself to be the best. She does not like to show weakness. She does not like to show fault. Whatever she does, she has to be the best at it. Four years ago, Grace started having some stomach issues. Leading up to a swim meet, or even leading up to a paper that was due or a test that was coming up, you could tell that Grace was definitely stressed. We would notice she was pacing, she was biting at people. She was just not fun-loving Grace. I just kind of shut down. Just feels like everything's closing in. It makes it hard to eat, sometimes makes it hard to breathe. I'd been doing some research, and what I realized was her own personal weight of perfectionism has made her anxious. These feelings of stress and anxiousness was really kind of upsetting her stomach. We started using the adaptive line that doTERRA introduced to us in 2019, and honestly, I feel like Grace is able now to grow into who she's meant to be. She has started taking the adaptive capsule, especially a day of a meet, and we've noticed that she is just more even-keeled. She's just a more pleasant Grace. She's able to take and really adapt to what is happening around her. When I use adaptive, it just makes everything a little calmer, a little smoother. I don't have as much discomfort in my stomach anymore. It makes me feel more open, just easier to be me. A lot of my friends and family have said my personality is coming out more. They can tell I'm happier and just enjoy life more. It really is like night and day. She just was, for a 10, 11, 12, and 13-year-old, just not living her best. Once adaptive came into her lifestyle and into her wellness routine, we get to thoroughly enjoy Grace. She doesn't have to do things to be the best. She gets to do her best and let it ride at that. With doTERRA, I feel like I can accomplish anything.
When it comes to essential oils, doTERRA is the world's gold standard for the safest, purest, and most potent. Our supplements are no different. With nearly a decade of industry experience and comprehensive knowledge of physiology and developmental biology, Alex DeBell, our principal nutritional scientist, is here to talk us through the science and research behind what makes adaptive capsules so unique and effective. Homeostasis. Another more common word for homeostasis is balance. As a scientist, I've spent a lot of time and effort researching how we can stack the deck in our favor to be able to achieve or maintain homeostasis. As a person, however, I'm really looking for how I can achieve and maintain balance. That striving, from both a scientific and a personal perspective, is what led us to develop the Adaptive Calming Blend capsules. From the beginning, we knew that this product would be something special because of the need we were trying to fulfill. We had many discussions about this product. Each of the ingredients, and even the actual delivery system, was deliberately selected for optimal benefit. These powerful, natural ingredients work together for incredible results, including supporting emotional stability and calmness, promoting an elevated mood, and supporting healthy mood and cognitive function. Let's talk a little bit more about the intricate design and conscientious thought process that went into creating the adaptive capsules. When you look at the label for this product, you will notice 4 key active components. Each is deliberate and has a role and a unique place in this formula. The first key component is the essential oil blend: lavender, wild orange, coriander, and fennel. If you are familiar with these 4 oils, you may notice that they are high in 2 primary chemical constituents: linalool and limonene. In addition, if you are familiar with these 2 compounds, you can start to understand the idea behind adaptive and the concepts of homeostasis and balance. Linalool and limonene combine both calming and uplifting essential oil chemistry. This yin and yang of properties gives you help and support as you adapt to the wide variety of circumstances you may face throughout the day. Next on the label, you will notice Ahi Flour. This plant, whose Latin name is Buglosoides arvensis, grows throughout the United Kingdom. It is quite special as an excellent vegetarian source of omega fatty acids. The fatty acid profile of the plant is unique. No other source of omegas quite fits the profile of Ahi Flour. Now, these omega fatty acids are incredibly important when we talk about maintaining balance and cognitive homeostasis. Why? Because to achieve both, it is critical that we maintain the structural integrity of the biological membranes of our brain cells with lipids, or organic fatty acids. This is why we chose to include a generous dose of omega fatty acids from Ahi Flour in this product. Balance means that there is not too much or too little. And that brings me to the third key component of the adaptive capsule formula: a high-quality fermented gamma-aminobutyric acid, or GABA. This is the primary inhibitory neurotransmitter in the brain. It is what your brain relies on to make sure there is not too much or too little when it comes to neurotransmitter stimulation and excitability. GABA, sometimes referred to as the brakes of the brain, helps you maintain a balanced control and avoid excessive excitability or stress. Finally, we have Scalidium Tortuosum. This remarkable plant has an awesome history. Indigenous communities of South Africa have used Scalidium tortuosum, commonly known as kanna, for centuries. Dutch explorers in the 1600s documented their first experiences using kanna, and the benefits they described from this plant include an elevated mood, relieved anxiety, and a sense of euphoria. One early explorer described kanna as the greatest cheerer of spirits and the noblest restorative in the world. Since then, pharmacological studies have been performed to elucidate the mechanism of action of the mesembrine alkaloids native to this plant. Results demonstrate that kanna extracts act on multiple cognitive pathways. As a selective serotonin reuptake inhibitor via 5-hydroxytryptamine receptor, as a phosphodiesterase inhibitor, which has the effect of enhancing cognition, memory, and executive function, as an acetylcholinesterase inhibitor, and as a cytochrome P17A1 inhibitor. It sounds complicated, and it is.
But what it means is that these alkaloids have impact on serotonin, acetylcholine, and cortisol. The key point is that these compounds are what help you to maintain balance and homeostasis. We believe that everyone can benefit from the adaptive capsules, and we wanted to make sure that people with food sensitivities could take them. So we used a nice vegetarian, carrageenan-free capsule. We even included antioxidant tocopherols from sunflower to be mindful of those who are sensitive to soy. Along with the capsules, I want to reiterate the incredible synergistic benefits of using the adaptive oil blend as well. This is a wonderful opportunity to not only combine a collection of compounds, but also to use them in complementary routes of delivery and maximize the benefits of each. The adaptive capsules are truly an amazing product. An incredible amount of time, thought, and research has gone into making these an effective and natural solution to help you maintain homeostasis. One of the most undervalued aspects of our mental health is sleep. In fact, a recent study by the American Psychological Association discovered that an extra 60 to 90 minutes of sleep per night can make you happier.
Prioritizing sleep creates a strong foundation for mental wellness. And here to teach us more about sleep and the products that can help us is Dr. Heather Pickett. Here's a fun little fact. Before joining us as the director of Prime Meridian Healthcare, Dr. Pickett worked as a family physician practicing holistic techniques and traditional medicine around the world. And she's also a retired U.S. Air Force colonel. How did you sleep last night? I slept phenomenally. Sleep has always been recognized as a part of a healthy lifestyle, but in recent years, the impact of the lack of sleep has become much more front and center in modern medicine. Research and studies have reinforced just how critical sleep is for our bodies, and that a lack of sleep is associated with many effects on the body and the brain, many of which can be prevented with good sleep hygiene. To better understand this, we need to know what actually happens during sleep. So let's take a minute and discuss the sleep cycle. There are two main types of sleep: rapid eye movement, or REM, and non-REM sleep. And together they form a sleep cycle you experience every night. Throughout the night, your body goes through phases of lighter and deeper sleep. The time between light and deep sleep is actually very important for your body. It gives your brain a chance to file away those long-term memories and can help with your brain memory recall. Sleep is also a time for your body to repair. All night long, your body's busy, doing work for all systems to keep it going. It's not necessarily the lazy period of inactivity you might have thought. During this period, chemicals that strengthen your immune system also start to circulate in your blood, which is why getting good sleep is so critical to immune support. Interestingly, sleep also affects our hormone levels. While you sleep, levels of growth hormone go up. This is a hormone that assists with hormone regulation and your basal metabolic rate, which can help contribute to maintaining a healthy weight. On a related note, the amount of sleep you get also affects your leptin and ghrelin levels. These are hormones related to your feelings of hunger or fullness. So during sleep, your cortisol level, a stress hormone, also goes down. That's why many people with sleeping problems can have issues with, guess what? Their stress hormones. We're discovering that sleep does all sorts of incredible things for our bodies. So then what happens to your body if you don't get enough sleep? One of the major effects of a lack of quality sleep is weight gain. When your body's deprived of sleep, your metabolism slows down, and that can lead to weight gain and all of the other effects with the hormones we just discussed. Another possible effect can be on your mood. Mood is influenced by many possible factors: stress, society, the speed we live at, or diet. But we know for sure that lack of sleep is a contributing factor. Researchers have compared the effects of sleep deprivation to those of drunk driving. Studies suggest that some regions of a person's brain doze, causing mental lapses, while the rest of the brain is awake and running as usual. When sleep deprived, parts of your brain can be functionally asleep as you go throughout your day. Additionally, recent data suggests that a lack of sleep in teenagers affects their brain development. And this is particularly important because the brain is not fully developed until around the age of 25. So it's obvious that sleep is critical and that a lack of sleep can have serious consequences. So how do you know if you need additional support for your sleep? I want you to ask yourself a question. Have you experienced any of the following? Feeling very sleepy during the day, trouble falling or staying asleep, snoring, briefly stopping breathing, often while you're asleep, uncomfortable feeling in your legs, and the urge to move them? If you relate to any of these, you might want to first consult with your medical provider. These things could be keeping you from experiencing the benefits we discussed earlier. But luckily, there are things you can do and natural products you can use to also help. Start by establishing a schedule. Make sure you wake up and go to sleep at a consistent time each day. Take time to unwind before going to sleep. You can read a book, you can meditate, you can have a cup of chamomile tea, whatever works best for you. Regular exercise can also help, but avoid strenuous exercise close to bedtime. The experts recommend at least 3 hours between really exertional exercise and going to sleep. And of course, you've heard this before, avoid caffeine, alcohol, and nicotine before bedtime. And
Try to finish eating 2 to 3 hours before turning in. Now, let's talk about your sleeping environment. Keep your sleeping space dark, cool, and comfortable. Use a sound machine to block noises that keep you from falling asleep. And I can't emphasize this next practice enough. Don't watch TV or use the computer in bed. Screens have been shown to interfere with your circadian rhythm and how your brain functions, and you want your mind to associate your bedroom with only sleep. Lastly, you might want to consider using an early morning light when you wake up, or a full spectrum light, to help regulate your sleep schedule, especially if you live in an area where there's a lot of dark. In addition to implementing these healthy habits, there are also natural solutions you can use to support your sleep. First, let's talk about a doTERRA favorite, lavender. There is substantial research out there supporting the fact that when lavender essential oil is taken internally, it supports a good night's sleep. doTERRA Serenity soft gels are another fantastic product. In fact, doTERRA did a small, randomized, double-blind, placebo-controlled trial with Serenity soft gels. It concluded that the soft gels were shown to improve subjective measures of sleep quality. I always recommend using these oils aromatically, topically, and internally so you can access the full benefits throughout the night. So consider diffusing the Serenity oil blend right next to your bed at night, along with other sleep-supporting oils, such as frankincense, which crosses the blood-brain barrier, vetiver, ylang ylang, the Peace Emotional Aromatherapy Blend, petitgrain, or Roman chamomile. When it comes to topical application, I'd recommend applying Serenity to the bottom of the feet and along the spine aspect of the foot, which is related to the body, which is the inner part of the foot. For internal use, take 1 to 2 Serenity soft gels at night, about an hour before bedtime. The components in these soft gels are designed to enhance sleep and to decrease nighttime wakening. And then if you want to go the extra mile, there is good data supporting the use of omega-3 fatty acids for brain health, which in turn can also help your sleep. doTERRA has the XE Omega that's part of our Lifelong Vitality Pack, and that's an incredible omega product. When taken regularly as recommended, XE Omega provides you with the amount of omegas recommended to support brain health. It can be tempting at times to turn to synthetic options when looking for a quick way to support your sleep. But we are so lucky to have these precious natural gifts of the earth at our fingertips. We don't have to turn to synthetic ingredients to support our sleep. Starting today, you can begin to get better, more restful sleep using the tips we learned about and the essential oils you already trust. So tonight, sweet dreams. We really do normalize not getting enough sleep. When I very first got pregnant, one of the first things to go was my sleep. So my sleep got really disrupted. I kind of thought, well, this will resolve itself when I have my baby. I'm gonna be up all night anyways, it'll be fine. And so, I have a baby that's sleeping through the night from, about 6 months on, where I'm still awake for hours and hours in the middle of the night. I just kind of normalized it, like so many people do with sleep. Oh, well, I guess I'm a bad sleeper. I'd had my oils for about 6 months at this point. I kept reading again and again, Serenity is so beautiful for supporting healthy sleep. I thought, well, at this point, I don't have anything to lose. I got the Serenity, I put it in my diffuser, I turned the diffuser on, and I set my alarm, and I fell asleep. At the time I didn't notice it because it happened so quickly, and I woke up when my alarm went off, and it had been almost 3 years since I had slept that long and that well. Always the skeptic, I'm like, it's probably just a coincidence. Just the one night in 3 years that I actually slept through the night also was the night I had Serenity. I'm sure it's not related. I'm sure tomorrow night we'll be back to my old pattern. Except then tomorrow night, then I put the oils in the diffuser again, and I turned on the diffuser, and then I slept. And then the next night I slept, and then the next night I slept, and I managed to get myself back into this beautiful, really healthy, normal sleep routine. And it was at that point that I kind of couldn't deny that this was something really special.
When you're in kind of a dark spiral of not sleeping well, you don't really realize how much it impacts the rest of your life. And it really wasn't until I started sleeping again that I realized how hard things were in every area of my life, how much had disintegrated in my marriage, what a short-tempered mom I was. And that was really hard to realize. Let's see. Once I started, kind of sleeping again, the biggest things were just feeling like I had the energy to really show up in my life. I had the energy to, start going to the gym, sit down on the floor and play blocks with my little one, go on a date with my husband. Serenity is a favorite of everybody in the family. We put Serenity in her diffuser every night. We have a Serenity roller. Everybody gets it on our feet before bed. It's a really beautiful part of our nighttime routine. So now my life is full. It's rich. I can choose how I show up in it rather than just showing up by default. And that feels really good. Ai, gente, nem tenho palavras para dizer. Tão incrível todas essas possibilidades. Lu, por favor, me acode. Eu estava aqui me identificando com o vídeo, porque sono tem sido uma questão. E, assim, compartilhando rapidamente de tudo que foi dito aí, realmente entrar com os suplementos e com o Serenity, não só ele, mas ele tem sido uma presença. Nos últimos 15 dias, assim, eu tenho notado uma diferença aqui em casa. Em mim, principalmente, porque eu entrei nesse ritmo de colocar as crianças para dormir e depois ir fazer as minhas coisas. E aí, indo dormir, tipo, 2 da manhã, acordando às 7, e aí durante o dia um pouco sonolenta, sabe? Ou sono quebrado de madrugada. E realmente com os suplementos foi o que eu mais senti diferença na disposição, sabe? Acordando de manhã. E aí até para ter essa iniciativa de voltar a ter uma rotina de sono, porque não sei se outras mães ou outros pais se identificam, mas eu tendo a cuidar mais das crianças do que de mim, normalmente, ainda. Então, assim, com eles eu tenho uma rotina de sono. Jantar, banho, desliga eletrônico horas antes, difusor ali no pé, de acordo, né, com o momento. Mas comigo eu não estava fazendo nada disso. E com as vitaminas, eu estou tomando uma delas só, né? Não é esse que eles citaram do X, é o outro, mas é desse pacote do Lifelong Epithelium. E me dá a iniciativa de me cuidar até. De dizer, eu acho que eu mereço passar um Serenity nos meus pés antes de dormir. Então tá sendo maravilhoso. Fiquei ouvindo esse relato dela e me identificando muito. E realmente são coisas que nos desregulam totalmente. E voltando àquilo que a gente falou antes, né, Cris, a gente se acostuma e acha que é normal. Tô há anos sem dormir bem com os bebês, com as crianças e tal, e agora eu sou assim, irritada, com dor de cabeça. E não precisa, gente. Não precisa mesmo. Eu gostei muito do vídeo, é que a gente viu muita coisa, né? Eu até anotei aqui coisas que eu achei mais importantes, assim, daquela menina, né, atleta, nadando no início, que estava passando por isso, né? Estava se tornando nessa fase também, né? Que a gente está experimentando 10, 11, 12, 13 anos, em que muita mudança hormonal ocorre, muita mudança de visão própria, né? De autoimagem, e mexe muito com os nossos pré-adolescentes e mexe muito com a gente também.
E ainda mais ela, no caso, que é uma pessoa que se cobra muito resultados e tudo, né? Passar por um período assim, estava sendo muito difícil. E como a gente pode dar esse suporte para eles, né? Para eles poderem passar pelas fases de uma forma íntegra e mais suave, não precisa ser tão difícil, né? Achei ótimo trazer esse lembrete. E a gente está nesse momento, né? Eu e você, mais uma turma aí dos pré-adolescentes. Nossa, E, sim. né? Conta aí um pouquinho. Isso, Lu, é isso mesmo, fantástico. Adorei essa pontuação sua, né, sobre o adaptive, e a gente falou, né, as possibilidades de uso antes, e como eles se apoiam, dão suporte, e a rotina, né? A gente que quer muito estabelecer as rotinas de sono e de relaxamento com as crianças, mas a gente não põe isso em prática com a gente. E há alguns meses eu venho me colocando nessa prática, nessa rotina de desligar a televisão, desligar eletrônico, né? Para ir desligando, porque a gente é hiperestimulado o dia inteiro. A gente não desliga, a gente não para, a gente conversa no celular, a gente assiste TV, a gente faz uma reunião na internet e a gente conversa em 1000 assuntos e a gente não desliga. Né? Aquela parte que a cientista citou de que você não dorme e tem alguma parte do seu cérebro que desliga, como, igual alguém que está embriagado e foi dirigir. Gente, coloque-se nessa situação. Quantas coisas ruins a gente pode fazer para nós mesmos quando a gente não se permite o descansar, né? Ah, mas o mundo vai acabar. O mundo vai acabar de qualquer jeito. Você ir dormindo ou você não dormindo, pode acreditar, né? E para você poder ajudar a salvar o mundo no outro dia de manhã cedo, você tem que estar descansada, inteira, revigorada, porque senão você não vai ajudar a salvar o mundo, você só vai ser mais um fardo, né? No fim do mundo, só para ser assim alarmante. Porque a gente, né, principalmente como enquanto mãe, é assim que a gente se sente, não é? Que precisa cuidar e salvar de todos e a gente fica para depois. E esse cuidado, essa busca do autocuidado, né, e aí junta com o último relato, né, de uma mãe, vem bem de frente com isso, né? O quanto a gente tem que se cuidar e se tratar. É que nem a máscara do avião, né? Quando ela cai, você tem que colocar primeiro em quem? No outro? Não, primeiro em você. Então, cuide-se, permita-se. E é bem importante a gente escutar isso, né? Porque a gente sabe de tudo isso, mas a gente faz de conta que não sabe. Aquele começo do cientista falando lá sobre a estabilidade emocional, gente, falando sobre as cápsulas do Adaptive, né? Ele falou que a lavanda, a laranja, o coentro e o erva doce são os componentes, são os óleos essenciais que compõem aquela cápsula, né? E eles atuam como calmantes e revigorantes, né? Isso não quer dizer que vai trazer para a gente relaxamento de sono, mas é um calmante para deixar a gente equilibrado emocionalmente. Então, só como dica de uso, né? A gente pode fazer uma cápsula com algumas gotas de cada, uma vez por dia, né? Junto ou num chá, mas eu acho que a cápsula é mais eficaz porque o coentro é um óleo essencial muito presente para você pôr no chá em algum lugar. Então, na cápsula ele é mais eficaz. Então, para buscar um suporte de calma e de revigoramento, de disposição, né? Esses 4 óleos que estão na composição do Adaptive seriam um mix recomendado, né? Lavanda, laranja, coentro e erva doce. Olha que delícia, adoro fenel. E uma outra... Desculpa te interromper, só uma dica disso que você está falando, que é incrível. Quem quiser fazer uma dosagem mais diluída para tomar ao longo do dia, pode fazer uma sinergia num óleo de coco e tomar de colheradas, quem lidar com o sabor do coentro, né? Mas o sabor do coentro, né? tem isso, porque, né, às vezes a gente pode colocar uma gota de cada numa cápsula ou pode fazer uma diluição e aí ao longo do dia ir dando colheradinhas, lidando com o sabor. Sim, exato. E para
Vocês viram que eles têm uma cápsula de Serenity, né? E aí eu fui lá de novo pesquisar, tô aqui ó, no celular, no site da doTERRA nos Estados Unidos. E de óleo essencial nessa cápsula, gente, só tem a lavanda e extratos de algumas plantas. Então a dica é chá, faça o seu chazinho da sua rotina noturna, de camomila, de capim-limão, que são, inclusive, os extratos vegetais que tem aqui. E aí você usa 2 ou 3 gotinhas de lavanda no seu chá. E aí também tem uma questão de paladar, né? Tem gente que não gosta do paladar da lavanda. Mas uma gotinha no chá, numa xícara grande de chá, é gostoso, eu gosto. Benefício, laranja, lavanda, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Outra dica, ó, erva doce, maracujá e camomila. Então você pode fazer um chá, né, de um desses 3, ou até o mesmo próprio suco de maracujá, e a lavanda junta para ter esse apoio como se fosse a cápsula do Serenity. Mas vocês viram como a sugestão de usar várias coisas se você tem um problema para relaxar, não só um aromático, um só tópico, mas de repente das 3 formas para você ter um benefício mais global, mais integral. E tudo isso interfere no funcionamento da nossa mente, né? Na nossa capacidade de se concentrar, de observar mais as coisas no dia seguinte e no nosso humor. Olha só como uma coisa está interligada com a outra. Então, essa foi a mensagem que a gente queria deixar para vocês todos aqui hoje. Já mais que extrapolamos o nosso tempo, né? Nossos objetivos foram além da conta. Quero agradecer a todo mundo que ficou até o fim. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito, né, ou alguma coisa para compartilhar com a gente, este é o momento. Elaine, a gente tem alguma pergunta no chat? A internet da Elaine, ela comentou que estava caindo. Comentários e teve a Catiane também que disse a mesma coisa, que a internet dela está caindo. Teve muitos travamentos aqui, mas eu cuidei, não tem nada de pergunta. Mas foi ótimo, uau! Sensacional, né? E como é importante mesmo, né? Essa engrenagem está funcionando de forma completa e correta, né? A gente dormir bem, se alimentar bem, ter todos esses cuidados com o nosso bem-estar, porque às vezes a gente não se dá conta de que você não está dormindo bem, porque seu dia é corrido, porque você tem um filho pequeno. Travou. Como a gente se olhar e ter... Voltou. Outra coisa, eu tenho um ajudante aqui que está com os bloquinhos. E perceber também a questão dos gatilhos ambientais, né? Que às vezes o próprio ambiente pode nos trazer esses gatilhos de estresse, que a gente possa se perceber, e tem soluções tão simples, como inalar um óleo, inalar um óleo, de repente colocar no nosso difusor, e óleos tão simples, né? Um lemon, um óleo, o que você tiver, né? Eu acho que é muito melhor do que você não usar nada e você estar mais atento a esse tipo de percepção, que pequenas atitudes podem ser uma âncora para te... Foi de novo o sinal dela. Maravilhoso. Então, voltou. Muito bacana, foi muito legal o conteúdo, gostei bastante. Maravilhoso, Elaine, obrigada. Tá travando, tá saindo cortadinho o que você tá falando. Gente, então essa foi a segunda parte que a gente trouxe da Convenção Global para compartilhar com vocês. E olha só quanto conteúdo. Quem não assistiu a primeira tá lá no YouTube, corre lá e assiste, que foi de sábado passado. E sábado que vem a gente vai falar do sistema imunológico. De um óleo essencial que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece, mas tem muita informação técnica e científica também para a gente compartilhar com vocês. Então, no sábado que vem, no primeiro sábado de outubro, a gente vai falar sobre o sistema imune. Tragam seus convidados, assiste com a gente, participa aqui, traga suas experiências sobre o sistema imune e os óleos essenciais. É muito rico a gente interagir e a gente compartilhar. Então, sábado que vem a gente se vê de novo aqui. Obrigada, meninas, mais uma vez. Boa noite.
Bom final de semana para todo mundo. Tchau, gente. Um beijo. Cris. Obrigada.